same. As an f prime of a or f prime of x f prime of a بدك اياه هي limit f of h minus f of a over h minus a when h approaches a. حتى لو كنت عطول f prime of x هي f of h minus f of a over h minus f prime of x f of h minus f of a over h minus a نفس التعبير يعني غير اسم الفاريبل مثل ما بدك. راح اعتمد على نفس اللي انا كاتب لكم اياه بالسمري اللي راح ابعث لكم اياه اصلا ما بعدين يضيع هي ذاتها يعني ما غير اسم الفاريبل ما بيأثر. طيب فاذا هذا الديريفيتيف هذا الديفينيشن اوف ذا ديريفيتيف. example let's say f of x is equal to 2x squared minus 1 and let's find f prime of 3. Find f prime of 3. According to this rule, it is f of h limit, of f of h minus f of 3 over h minus 3. هاي عند ال a هي 3. حط هيدي الرول replace as h approaches 3 which is equal to limit h approaches 3 f of h يعني replace x by h so it's 2h squared minus 1 minus f of 3. How to find f of 3? You replace x by 3 يبقى على جنب إذا بدك f of 3 2 times the 3 squared minus 1 which is equal to 17 so minus 17 over h minus 3. هون صرت انت عم تشتغل مثل درس الليمتس لا تغير شيء نهائيا ايه هو ذات لا راح ولا اجى. That is equal to limit h approaches 3 negative 1 minus 17 is negative 18 so take 2 in common so 2 into h squared minus 9 over h minus 3 which is equal to limit h approaches 3 2 times factorize this h minus 3 into h plus 3 over h minus 3. Now replace, get 2, 3 plus 3, and the answer is 12. Then, f prime of 3 طلعت 12. طبعا انتوا بالفيزيكس مش هيك اخذينه اكيد. Not using the definition. انتوا حطيتوا rules. What is f prime of x? What you studied in physics. f prime of x هي شو بيطلع عندكم الجواب؟ تتذكروا؟ ما كانش زمان عملت فيهم امتحانات. ايه مظبوط هي هذه كي تي سكويرد هي عباره عن 2 تايمز باور 2 2 times 2 تايمز 3 باور 2 minus 1. minus 1 Final answer تشرحش final answer. f prime of x is equal to 4x 4x minus 1 لا 4x 4x ايه بدل minus 1 minus 1 0 بدل minus 1 it's 4x only 12 يعني it's 4x طيب and if x is equal to 3 4 times 3 12 طلعت نفس العنصر 12 فاكيد انا مش كل مره I have to find the limit يعني sorry I have to find the derivative I don't have to do all these. There should be rules in order to make the ideas more simpler صح؟ لو تخيل انا كل ما بدي اجيب ديريفاتيف بدي اعمل كل القصه هيدي مصيبه. منين اجت هيك؟ اياها الكي تي ان هلا بنشرح الرول اللي عم هلا بنشرح اوكي هلا بنشرح. طيب may I erase؟ لا بس ثانية عم بكتب اخر واحد yeah بس ما عجبك.
Are you done? يا استاذ محي. Yeah. نشوف هوديك الرولز كيف اجوا. I'm not going to give or to prove the general one. لا بس نعطي كم فكرة. Let's say f of x is equal to x squared. شايفين كيف الأفكار مترابطة ببعضها بالماث especially in calculus or in functions. أول شيء كنا عم نحكي limits بعدين من الديريفاتيف أو من الليمتس وصلنا للديريفاتيف. الديريفاتيف طلع هو عبارة عن limit. وجاي الدور بعد الديريفاتيف شو في عندك. Let's say f of x is equal to x squared. أنت عارف إنه f prime of x هي 2x. أنت بتعرف إنه f prime of x هي 2x. بس كيف طلعت معنا 2x؟ f prime of x it is the limit h approaches x f of h minus f of x over h minus x. الرول اللي كتبناها قبل شوي f prime of a it is f of h minus f of a over h minus a as h approaches a. هلا صار اسمه محل ال a صارت x. تحط محل ال a x. That is the limit h approaches x. Replace f of h it is h squared. You replace x by h minus f of x it is x squared over h minus x, which is equal to factorize h squared minus x squared. Limit h minus x h plus x. Identity a minus b a plus b. So h minus x h plus x over h minus x. Hot name, they cancel each other. So it is the limit of h plus x as h approaches x. Now h approaches x. You replace h by x. Let's h going to x. We replace h by a dx as an x plus x, which is 2x. Okay? L of prime إيه. f of x اللي هي x squared. f of x اللي هي x squared. انتم بتعرفوا الديريفاتيف دائما f prime of x هي 2x. لك كيف طلعت. بس اكيد بالفيزيكس حتى بالماث يعني مش كل مره بدي اطلع الديريفاتيف بدي اقعد اعمل كل هالاشياء ما بخلص. منشان هيك نحن بنحط رولز بنسهل على حالنا الشغل بالايدياز اللي عندنا اياهم. حتى بالماث يعني مش بس انه بالاذر سبجكتس لا حتى بالماث يعني من اصعب الامور بالماثماتكس انك تشتغل بس بالديفينيشن. يعني بس انه هذا الديفينيشن الديريفاتيف انك تيجي تشتغل بالديريفاتيف using the definition for example. والاذر ايدياز كمان نفس الشيء. كثير صعبه. فمشان هيك نحن نحط رولز. اوكي هذا الديفينيشن نجي نحط لنا كم رول. of course we derive it we prove it. okay وبعدين خلص you apply the rules or you use the rules in order to find the derivative. يعني مثل هاي f prime of x هلا later on خلص it's 2x بلا كل هالشيء اللي انت اخذتهم بالفيزيكس. طيب another example f of x is equal to x to the power 3. f of x is equal to x power 3. What is f prime of x اللي انتم بتعرفوها شو هي؟ 3x. 3x squared. 3x squared. Let's prove it using the definition of the derivative. Right. f prime of x that's equal to limit h approaches x f of h minus f of x over h minus x. Right. Yeah. Replace. It is the limit h approaches x. f of h you replace x by h, so h power 3 minus f of x it is x power 3 over h minus x. It is equal to limit identity a power 3 minus b power 3 it is a minus b
into a squared plus ab plus b squared. So it is h minus x into h squared plus hx plus x squared كلها سوا over h minus x. Simplify. And now replace h by x, because we said here h approaches x. So it is equal to x squared plus Reem x doesn't times x. understand the last one. يلا هلا بجميل. Replace h by x again as an x squared, x times x plus x squared. So you get x squared, x times x كمان x squared plus x squared صاروا 3. as it's equal to 3x squared. هاي اللي انت بتعرف. فيك تعيد؟ ما سمعت شيء اخر شيء بليز. طيب يلا بس تكتب شوي. شو عم تقول؟ I didn't understand the last one. Keep x power 3. Keep. اوكي. طيب مجد اياها ما فهمت. عم تقول لي اعيد اخر شيء اياها؟ لا ما سمعتك. وين ما سمعت؟ اخر شيء من هون يعني من هون ورايح؟ اخر ستاب جمعهم كلهم للاكسل. رح ارجع اعيدها كلها سوا. ها هنا ليش؟ enough. ليش قلت لك enough؟ شو بعد؟ like f prime of x هيدي الرول. f of h so هيدي ال f of x هي x power 3. to find f of h we replace x by h. يعني هون رح يطلع عندي h power 3. بنعيد f of h يعني بنبدل ال x ب h يعني h power 3. هي h power 3 minus f of x هي f of x x power 3 فخليتها minus x power 3. هاي إذا بكون عم بجاوب لسؤال ريم إن شاء الله أكون جاوبت السؤال. الكمالة من هون لهون h power 3 minus x power 3 it is an identity. Identity a power 3 minus b power 3 it's a minus b into a squared plus ab plus b squared يعني h minus x a squared يعني h squared plus ab يعني plus h times x plus b squared يعني plus x squared. هود الاثنين راحوا وهون last step replace again h by x squared x times x plus x squared x times x هذه x squared صار عندنا x squared plus x squared plus x squared يعني 3 x squared. okay is that clear? do you still have any question? ماجد مشي الحال؟ ماجد؟ ماشي الحال. ريم؟ ماشي الحال. ريم؟ الباقيين؟ قلت لك thank you. وين شفته؟ مش شايف. وين كان بجميع الأحوال؟ اوكي. طيب. شات على الزوم. ماشي. في حدا عنده أي سؤال؟ نحن لا. طيب. اوكي. شوف شغلي يا كل الصف مش بس أنا. x سكوير طلعت 2x 3x سكوير طلعت 3 سوري x كيوب طلعت 3x سكوير. كيف عم نمشي فيهم يعني؟ رواد ايه استاذ. شايف كيف يعني هيك الالجوريثم x سكوير طلع 2x x كيوب 3x سكوير x باور 4 كأنه هون شو عم نعمل؟ عم ينزل الباور وبينقص واحد. هذا الباور عم ينزل لتحت وبينقص واحد. هاي بتصير 4 ال4 بتنزل وبتنقص واحد تصير 3.
الاكس باور 4 نفس الطريقه. هيك لانه الكي ايكوال ب h باور 4 minus x باور 4 over h minus x ومن فاكتورايز لهيدي بتصير h squared minus x squared into h minus x or h squared plus x squared I mean over h minus x وهي هي h minus x into h plus x into h squared plus x squared over h minus x. هاي بتروح when h approaches x هاي راح تطلع x plus x يعني 2x وهذه x squared plus x squared يعني 2x squared فبيطلع answer 4 x squared times x power 3 4x power 3 ومشي فيهم هيك بيطلعوا نفس الطريقه. هلا الجنرال فورمولا الديريفيشن لها ما بعرف اذا بكتب لك اياها ببعث لك هي ما بعرف بس بشرح الشرح للستاف انا يعني نصرف وقت عليها في شيء يعني. in general the power rule اللي انتم اخذينه مع استاذ سامي ولا عم تطبقوها. the power rule if f of x is equal to x to the power n then f prime of x is equal to n x to the power n minus 1 انه هيدي ال n بتنزل وبنعمل minus 1. طيب بحكي انه اكس ليس ما فيك اوف. عفوا اذا عم نحكي اذا ما في coefficient نفس الشيء لو كان في عندك coefficient some constant k رح نحكي عنه لانه في عندكم رولز بعد اخذتوا شيء البرودكت رول يعني u times v ما بعتقد اخذناهم كلهم هودي أخذناهم. يو اوفر في اوكي ماشي راديكال يو كمان كلهم اخذناهم. كلياتهم هودي الراديكال والفراكشن واللي ما بعرف شو كلياتهم بيطبقوا على هيدي الرول لانه الراديكال هي x to the power 1 over 2 يعني under this form نحكي عنه بالحصه نحط الرولز اللي بنشتغلهم اوكي البروبرتيز ونحكي عن اكسرسايز عم اوكي ماشي لبكره. Do you have any question? لا Thank you. Welcome and see you tomorrow on the road. باي باي استاذ. Bye bye.